Hello everyone, today I am going to show you how to make chicken rice. This is a popular dish in Cambodia. ចាសសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនរបៀបធ្វើបាយមាន់ហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យបានឆ្ងាញ់ពិសេសចាសដូច្នេះយើងទៅមើលគ្រឿងផ្សំហើយនឹងវិធីធ្វើជាមួយនឹងគ្នា Alright, let's see what ingredients we need and how to make it. Place garlic and ginger into the grinder and grind it. ចាដូច្នេះយើងដាក់ខ្ទឹមសហើយនិងខ្ញីចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីនកិនហើយយើងកិនវាឲ្យម៉ត់ Add sugar, soy sauce, oil, green onion and garlic and ginger into the medium mixing bowl. Mix until the sugar are all dissolved. ចាដូច្នេះយើងដាក់ស្ករសទឹកស៊ីអ៊ីវប្រេងឆាស្លឹកខ្ទឹមខ្ទឹមសនិងខ្ញីចូលទៅក្នុងម៉ាងល្មមមួយហើយយើងលាយវាតតែស្កររលាយអស់ After the sugar are all dissolved, set it aside. ក្រោយពីស្កររលាយអស់ហើយនោះយើងទុកវាមួយកន្លែងសិន Try to remove most of the fat out. បន្ទាប់មកផ្លះខ្លាញ់ចេញពីសាច់មាន់After you remove the fat, place the chicken into the marinade sauce. ចាបន្ទាប់ពីយើងផ្លះខ្លាញ់ចេញហើយនោះយើងដាក់សាច់មាន់ចូលទៅក្នុងទឹកប្រឡាក់ Rub the marinade sauce into every pieces of chicken. បន្ទាប់មកយើងប្រឡាក់សាច់ឲ្យបានគ្រប់ដុំThis marinade sauce is just perfect. It turned out really good. You don't need to add salt. You just need to use soy sauce and sugar. And it's always turned out perfect and it's not salty. ចាបងប្អូនប្រឡាក់តែប៉ុណ្្នឹងឆ្ងាញ់ហើយវាអត់ប្រៃអត់សាបគឺល្មម Cover and let it marinate for at least 3 hours. បន្ទាប់មកយើងគម្របវាហើយយើងទុកវាយ៉ាងតិចណាស់ឲ្យបាន3ម៉ោង While we are waiting for the meat to marinate, now let's turn to make the dipping sauce. នៅពេលដែលយើងរងចាំសាច់ប្រឡាក់ឥឡូវហ្នឹងយើងបែរទៅធ្វើទឹកជ្រលក់សិន We only need about a quarter or a third of the bell pepper. ចាយើងត្រូវការតែមួយជ្រុងទេមួយជ្រុងម្ទេសផ្លោកហ្នឹងណា Place the bell pepper in the grinder and grind it. ចាបន្ទាប់មកយើងដាក់ម្ទេសផ្លោកចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីនកិនហើយយើងកិនវាឲ្យម៉ត់ I added the red bell pepper because I want the sauce to have beautiful color. ចាខ្ញុំដាក់ម្ទេសផ្លោកក្រហមនេះពីព្រោះអីខ្ញុំចង់ឲ្យទឹកជ្រលក់នេះវាមានពណ៌ស្អាត If you have a mason jar or something like that, that would be wonderful to make the dipping sauce. ចាបើសិនជាបងប្អូនមានដបហើយមានគម្របនោះវាស្រួលនឹងធ្វើទឹកជ្រលក់នេះ Place sugar, salt, chili, garlic, red bell pepper and lime juice into the mason jar. Mix until the sugar are all dissolved. ចាយើងដាក់ស្ករសអំបិលម្ទេសខ្ទឹមម្ទេសផ្លោកក្រហមហើយនឹងទឹកក្រូចឆ្មាចូលទៅក្នុងដបហើយយើងកូរតតែស្កររលាយអស់ This sauce is so delicious. You guys have to make it. I made double, okay? So this is one recipe, but I double it because it's only half a jar. So I double it to make the full jar. I create this sauce because I want to make something that very close to the Campot famous dipping sauce in Cambodia. And this turned out to be a better sauce than the Campot dipping sauce.
ចានៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើទឹកជ្រលក់នេះគឺខ្ញុំចង់ធ្វើដូចទឹកជ្រលក់ល្បីមួយនៅខេត្តកាយហើយនឹងកំពតគឺគេហៅថាទឹកត្រីជ្រលក់កំពតណាចាហើយពេលដែលខ្ញុំធ្វើហើយនោះទឹកជ្រលក់នេះវាឆ្ងាញ់ជាងទឹកជ្រលក់កំពតទៅទៀតហើយខ្ញុំអត់បានដាក់ប៊ីចេងឬទឹកត្រីទេ The sauce is all done. Next, let's make the rice. ចាឥឡូវហ្នឹងទឹកជ្រលក់យើងបានហើយឥឡូវហ្នឹងយើងមកមើលរបៀបដាំបាយម្ដង Place the oil in the pan over a medium high heat. Add the garlic. Stir until the garlic is golden brown. ចាយើងដាក់ខ្លាញ់ចូលទៅក្នុងខ្ទះនៅលើភ្លើងកណ្ដាលដាក់ខ្ទឹមសចូលហើយយើងបំពងវាតតែវាក្រហមចាបើបងប្អូនចង់ឆាអង្ករទៀតក៏ឆាទៅប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើមិនបាច់ឆាអង្ករទេហើយឆ្ងាញ់ដូចគ្នា Add 3 cups of rice into the rice cooker. ចាដាក់អង្ករ3កែវវល់ចូលទៅក្នុងឆ្នាំងដាំបាយ If you use this cup, it's 4 cups. ចាខ្ញុំមិនបានប្រើកែវនេះទេបើសិនជាបងប្អូនប្រើកែវនេះគឺវល់4កែវ Wash the rice at least 3 times. ចាយើងលាងអង្ករយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបាន3ដងAfter you drain most of the water out, you still have some water inside the rice. Add 2.5 to 3 cups of water into the rice. ពេលដែលយើងចាត់ទឹកហើយនោះយើងថែមទឹក2កែវកន្លះទៅ3កែវវល់ Add chicken bouillon, turmeric and fried garlic into the rice cooker. Mix until well combined. ចាដូច្នេះយើងដាក់ស៊ុបខ្នុរម្សៅស៊ុបមាន់ណានៅស្រុកខ្មែរគេហៅម្សៅខ្នុររសជាតិមាន់ម្សៅល្មៀតហើយនឹងខ្ទឹមបំពងចូលទៅក្នុងឆ្នាំងហើយយើងលាយវាឲ្យសព្វ Place the pot into the rice cooker and press cook. ចាយើងដាក់ចូលទៅក្នុងឆ្នាំងហើយកុំភ្លេចចុចផង Turn the grill on at 375 degrees Fahrenheit and grill it 10 minutes on each side or until the chicken is cooked and the color is golden brown. ចាដូច្នេះយើងអាំងសាច់មាន់មួយខាងឲ្យបាន10នាទីឬតតែសាច់មាន់ឆ្អិនហើយឲ្យមានពណ៌ក្រហម នៅលើកម្ដៅភ្លើង375 degree Fahrenheit ឬក៏190 degree Celsius Will you turn the other burner on? Nice house is that? Wow, what a beautiful color the rice turned out. ចាឃើញពណ៌បាយយើងនេះស្អាតមែនតើ Flop up the rice. ចាយើងជ្រោយបាយរបស់យើង Place some rice in a small bowl. ចាដូច្នេះយើងដួសបាយខ្លះដាក់នៅក្នុងចានចង្កឹះ Now you can unmold the rice in a decorated plate. ចាឥឡូវនេះយើងអាចដាក់បាយចូលទៅក្នុងចានដែលយើងបានតុបតែងទុកជាមុន
Cut some barbecue chicken into bite size ចាប់បន្ទាប់មកយើងហាន់សាច់ឆ្អិន Place the barbecue chicken on a plate បន្ទាប់មកយើងយកសាច់ឆ្អិននោះទៅដាក់ក្នុងចាន Ta-da! Our chicken rice is done now. Isn't it look yummy and delicious? Do you guys want some? Well, now you know how to make them. So I hope you will give this wonderful recipe a try. ចាបងប្អូនឥឡូវនឹងបាយមាន់យើងឆ្អិនហើយចាមើលទៅគួរឲ្យឆ្ងាញ់អត់ហើយចង់ញ៉ាំអត់បើបងប្អូនចង់ញ៉ាំឥឡូវមានវិធីធ្វើហើយចាខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងសាកលោមើលហើយឲ្យខ្ញុំដឹងផងថាឆ្ងាញ់ឬមិនឆ្ងាញ់ចាបាយមាន់នេះបងប្អូនអាចធ្វើលក់បានពីព្រោះអីសាច់ប្រឡាក់ក៏ឆ្ងាញ់ហើយទឹកជ្រលក់ក៏ឆ្ងាញ់ដែរ Oh wow, look at what I'm gonna try today. Buy one. Chicken rice. Wow, this is delicious. You're really gonna enjoy this one for sure. This is a famous dish in Cambodia, so you gotta try this. It's delicious. You can eat it anytime, breakfast, lunch, or dinner. So I'm gonna dip this in the sauce. Put a little rice on here. That sauce is tangy. It's delicious with the chicken. Goes perfect with barbecue chicken. So good. It's too bad that those that tasted the food last week aren't able to be here right now and taste this. This is so good. Of course, last week was good too, but wow, this is delicious. And Lisa, too bad you're so far away. You would really enjoy this. You're gonna have to make it yourself though. Well, you know how to make it now. Yep. Now you know how to make it in those easy steps. So just get the grill going and get this chicken and a few ingredients and you got it. You'll be able to make it. Thank you, love. Okay. Thank you everyone for watching and have a blessed day. ជម្រាបលាសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាហើយសូមព្រះប្រទានពរ Bye bye.